Друзья, я рад приветствовать на «Разумная Вера Подкаст». Меня зовут Михаил Бакумов, я руководитель служения «Разумная Вера» в Евразии. Вместе со мной сегодня мой коллега Дмитрий Розет, старший научный сотрудник Центра апологетических исследований. И сегодня мы хотели поговорить на очень важную и интересную тему. И в преддверии пасхальных событий или уже после Пасхи, в зависимости от того, когда вы будете смотреть этот эфир, мы хотели бы обсудить аргумент от Воскресения Христа. Но перед этим мы хотели бы обсудить также аргумент, который отстаивает общий теизм, так сказать. Это космологический аргумент Калам. И сегодня мы пригласили одного из ведущих сторонников этих аргументов в новом поколении. Это доктор Эндрю Лок. Он доцент кафедры религии и философии Гонконгского баптистского университета. Он защитил свою докторскую диссертацию в Королевском колледже Лондона, которая охватывала дисциплины систематического богословия, аналитической философии и историко-критических исследований. Он является автором ряда известных академических книг, включая исследования Воскресения Христа и «Бог и начало зарождения». И сегодня он с нами поделится своими аргументами и новыми формулировками этих аргументов, которые он изложил в этих книгах, и которые он также отстаивал в дебатах с ведущими атеистами и скептиками, включая Грэм Оппи, известный атеистический философ религии, который известен своими формулировками аргументов в пользу атеизма, а также Шабиром Али, известным мусульманским апологетом. Итак, Dr. Lok, thank you for your visit to us today. It's a great pleasure to talk with you. Yes, it's a great pleasure to talk with you. Thank you so much for your invitation. Хорошо, давайте начнем. Дмитрий будет задавать вопросы, а я буду по мере возможности переводить доктора Лока. Хорошо, дорогие друзья, давайте начнем с самого начала и познакомимся с нашим гостем. Доктор Лок, для тех зрителей, кто еще с вами не знаком, могли бы вы немного рассказать о себе? Кто вы, как вы пришли к Богу, чем занимаетесь, каковы основные области ваших апологетических интересов, какие свои работы из числа уже опубликованных вы считаете самыми значимыми? So, Dr. Lok, question number one. Okay, so brief introduction about myself. My name is Andrew Lok. I'm an associate professor at Hong Kong Baptist University. I'm a Christian, and I grew up in a Christian family. And since young, my father has been teaching me apologetics, telling me that there's good evidence to think that that there's a God, right? That the universe and life couldn't have just came about by chance. Right, so there's good reason to think that there's a God and that Jesus is God. So I learned about all this since I was young, but I never actually. Keep pause, Andrew. Okay, sure. All right. Yeah. Прежде всего, хотел бы о себе немножко кратко рассказать. Меня зовут доктор Эндрю Лок, я доцент кафедры религии и философии Гонконгского баптистского университета, и я вырос в христианской семье, где с юных лет отец меня учил апологетике и объяснял различные аргументы. Он говорил о том, что Вселенная не могла появиться сама по себе и по чистой случайности. Yeah, so since young I believe that there's a God, but I never treat my relationship with God seriously because I think I was too playful. I was having fun, enjoying myself, enjoying life, doing other things. But it was when I was 16 years old, I start to think about what is the meaning of life. And when I start to reflect these existential questions, is then I realized the relevance of God in my life. And that was when I accepted Jesus into my heart and let him be my Lord and Savior. So that was when I was born again. И хотя я был с юных лет христианином, но я не был христианином, который был рожденным свыше или серьезным христианином, потому что я очень много посвящал времени веселью, я любил отдых, наслаждение, и поэтому я не был серьезным христианином, который задумывался об этих вопросах. Но в возрасте 16 лет, когда я серьезно начал задумываться о смысле жизни, о значении моей жизни, я переосмыслил некоторые ценности, и тогда я отдал свою жизнь Иисусу Христу и впустил его в свое сердце. And then I went on to university to study medicine, and in medical school I have some friends who are atheists, and they asked me a lot of difficult questions, right, about the existence of God, about the Big Bang theory, about evolution, and that was what started my research interest into apologetics. И тогда я пошел учиться далее в университет, и там я встретил одного, насколько я понимаю, медика, если я правильно слышал, который учился на медика, и он был атеистом, который стал задавать мне очень много сложных вопросов о Боге, о аргументах, и на которые я не мог четко ответить. Поэтому с того момента я стал заново интересоваться апологетикой.
Yeah, so as I was trying to find answers to my friends' questions, I discovered that there's very good evidence, particularly for the Kalaam cosmological argument, and also the historical argument for the resurrection of Jesus. So these two eventually became my main areas of apologetic interest, right, which is, and these are the two topics which I'll be talking about today. И я решил найти ответы на вопрос моего атеиста. И когда я начал заниматься исследованием, я увидел, что на самом деле есть хорошие аргументы в пользу космологического аргумента Калама и историчности Воскресения Христа. И это те темы, которые мы будем обсуждать сегодня. И в этих вот темах я стал специализироваться и их глубоко исследовать. Yeah. And so among my published works, I think my book on Jesus' resurrection will be the most significant. Well, that book has been recently voted by bookauthority.com as one of the most significant ebooks in analytic philosophy ever published. So, so it has been recognized, and it has also received a lot of very good reviews. So I'm very grateful for it. И, пожалуй, моя самая значимая книга – это книга о исследованиях историчности Воскресения Иисуса Христа. И она получила очень много положительных отзывов, включая один из сайтов обозначил, что это одна из наиболее влиятельных книг по аналитической философии сегодня. И она также получила очень много положительных рецензий. Поэтому я благодарен Богу за эту возможность было поделиться этой книгой. Yeah, so as I'm studying apologetics for myself, I also discover so much evidence for our faith, and I've been very encouraged by all that, and I hope to share this with you today. И таким образом я начал заниматься апологетикой, и я обнаружил, что есть очень много причин для веры, и я надеюсь, что с некоторыми из них я поделюсь с вами сегодня, и это воодушевит нас. Okay, great. Next slide, please. Okay. Yeah, so the content of my presentation is extracted from my book, God and Ultimate Origins, published in 2017 by Springer Nature, and in the Palgrave Frontiers in Philosophy of Religion series. So this is one of the top academic philosophy of religion series in the world. И содержание моей книги, содержание моей сегодняшней презентации будет основано на книге «Бог и окончательное зарождение» или «Бог и начало зарождения», которая была опубликована вот в серии философии религии. И это очень значимая серия, которая отличается своей академической работой. Okay, and in this book, I defended the Kalaam cosmological argument. Next slide, please. И в этой книге я отстаиваю космологический аргумент Калам. So the Kalaam cosmological argument is traditionally formulated by William Lane Craig, who is one of the top contemporary defenders of the Kalaam today, as follows. Premise 1, whatever begins to exist has a cause. Premise 2, the universe began to exist, and therefore the universe has a cause. И аргумент Калама обычно отстаивается сегодня наибольшим образом Уильямом Лэном Крейгом, который является ведущим сторонником Калама сегодня. И традиционно он формулируется примерно вот так. Первая предпосылка у всего, что начало быть, есть причина. Во-вторых, Вселенная начала быть, и, следовательно, вывод, у Вселенной есть причина. So Craig argues that further analysis of the cause of the universe show that this cause possess various theistic properties. И далее Крейг аргументирует, что на основе анализа причины Вселенной можно вывести различные теистические характеристики этой причины. So to make the deduction of these properties explicit, I have reformulated the Kalaam argument as follows. Next slide, please. И чтобы показать более явно вот эти следствия причины, которые следуют из причин, я переформулировал аргумент более отчетливо. So premise 1, there exists a series of causes and effects and changes or events. Во-первых, первая предпосылка звучит так, что существует ряд причин и следствий, а также изменений, или же можно их назвать события. Well, so for example, I came from my parents came from my grandparents came from my great-grandparents, right? A series of cause and effect, right? Например, я появился благодаря моим родителям, мои родители появились благодаря их родителям, те родители появились благодаря тем родителям и так далее. То есть есть определенные причины и следствия, есть определенные изменения. So this series either has an infinite regress, right, or that avoids the first cause. So either it's infinite in the past, or
or the members are joined together such that it avoids a first cause, or the series has a first cause. И этот ряд причин и следствий, он либо бесконечен в регрессе, что избегает первопричину, либо его звенья объединены вместе, как некий замкнутый цикл или круг, что также избегает первопричину. Либо же у этого ряда все-таки есть первопричина. Yeah, so you can think of the series as either infinite or finite, right? So if it's finite, the first and the last member are either joined together or not joined together, right? If it's not joined together, then there is a first cause. Поэтому вы можете думать о причине либо в качестве бесконечной в своем регрессе, то есть она вечно идет обратно, либо же в качестве некого круга, где вот эти первые звенья объединены как бы друг с другом, и они являются неким циклом, замкнутым кругом. Либо же все-таки есть одна первопричина. And then I go on to show that an infinite regress is not the case. No, that is not infinite, right? That's step 3. И в-третьих, я показываю, что у этого ряда нет бесконечного регресса, то есть нет такой возможности, чтобы был бесконечный регресс, избегающий первопричину. And I also go on to show that it is not joined together like a loop, right? It's not a circle in premise 4. И в-четвертых, я показываю, что эти звенья в цепочке причин, они не объединены вместе, как замкнутый круг. And therefore, there is a first cause, right? That's step 5. И поэтому в-пятых, я прихожу к выводу, что, следовательно, у этого ряда есть первопричина. Well, if you look at the steps highlighted in yellow, right, these are the steps which I will explain in greater detail later on, right? So these are the key steps of the argument that needs to be defended, and I will defend them later on. И если вы видите, вот желтым обозначены самые ключевые предпосылки этого аргумента, и их я в деталях отстаиваю в своих книгах и в своей аргументации. Okay, but at this moment, I'm just laying out the argument first, right? Laying out all the premises first. Okay, so can you go to the next slide, please? И теперь я просто еще раз пройдусь по этому аргументу, по предпосылкам. So once we arrive at the first cause, then we ask, what is this first cause, right? And so premise 6 states that since the first cause is the first, it must be uncaused. И когда мы подходим к этому аргументу, к первопричине, мы даже задаемся, какова была эта первопричина. Поэтому сейчас мы еще пройдемся по следствиям, если я прав в своей аргументации. Во-первых, мы видим в предпосылке 6, что поскольку первопричина является первой, то она должна быть беспричинной. And then step 7, premise 7 is another key premise, which is the causal premise. Whatever begins to exist as a cause, right? So given this is the case, then the first cause must be without beginning. И также предпосылка 7, она вот также является ключевой, показывает, что у всего, что начало быть, есть причина, то есть принцип причинности устанавливается. И из этого следует, что первопричина должна быть безначальной. And then step number 8 is that since every change is an event, right, which has a beginning, as something or part of thing gain or lose a property, the first cause must be initially changeless, right? Because the change is something that has a beginning, but the first cause has no beginning, and therefore the first cause must be changeless initially. И в предпосылке 8 я утверждаю, что каждое изменение – это событие, в начале которого нечто или часть чего-то теряет или приобретает какие-то характеристики. Но первопричина должна быть изначально неизменной, потому что любое изменение – это уже какое-то начало, то есть происходит что-то новое. Но первопричина, она была изначально, то есть она не могла что-то получить в каком-то событии, поэтому она должна быть неизменной. And so, for example, the first cause cannot be an event like a Big Bang, right? For example, because the Big Bang is an event, is a change, it's something that has a beginning 13.8 billion years ago, right? And so it cannot be the first cause because it has a beginning, and whatever begins to exist will require a cause. And so, the first cause cannot be an event like the Big Bang, for example. Поэтому, например, первопричина не может быть такое событие, как Большой взрыв, потому что Большой взрыв имел начало около 13,8 миллиардов лет назад, и поэтому, если он имел начало, то он уже не является первопричиной, потому что он когда-то появился. Rather, the first cause must be changeless initially, and since it is changeless, it will be transcendent. It will be immaterial as well, because our universe and physical things are characterized by change, whereas the first cause is initially changeless, and this means that it is something beyond the universe, and it's also something immaterial because according to quantum physics, physical things are always changing, whereas the first cause is changeless, right, initially, and therefore the first cause must be something that is beyond the universe.
И поскольку первопричина изначально неизменна, она также должна быть трансцендентна и нематериальна, потому что она должна выходить за пределы вот этого всего пространства временных изменений, которые происходят в нашей Вселенной. И поскольку она также неизменна, то она не может быть квантовой системой, потому что в квантовых системах все постоянно меняется. Поэтому, опять же, она должна быть ранее или более, чем вот эта квантовая система. Next slide, please. And so we need to ask the key question. So how did this first cause, which is beginningless, initially changeless, transcendent, beyond the universe, how did such a first cause bring about the first event? И поэтому далее мы должны задаться вопросом, каким образом, какая должна быть первопричина, чтобы вызвать такое событие, как, например, большой взрыв или появление чего бы то ни было. So in order to bring about the first event, whether is it the Big Bang or whatever, right, from an initially changeless state, the first cause must have, firstly, the capacity to be the originator of the first event in a way that is undetermined by prior events, since the first cause is the first, right? So you cannot have something else causing the first cause to change, right? Rather, the first cause must be able to bring about the first event by itself, right? So it must have this ability to bring about the event by itself, and also the capacity to prevent itself from changing initially, right? For otherwise, the first cause would not have been initially changeless and existing beginninglessly without the first event. So the first cause must have this ability to bring about the first event by itself, and also to be able to prevent it, hold back, right, to be able to refrain from bringing about the first event initially. And these two capacities describe what philosophers call libertarian freedom, which means that the first cause is a person with free will. И вот для того, чтобы стать причиной события изначального какого-то большого взрыва или чего бы то ни было, изначального неизменного состояния, то первопричина должна обладать некими способностями. Во-первых, она должна обладать способностью быть инициатором события способом, который не определяется предыдущим событием. То есть первопричина является первой, поэтому она не могла быть вызвана чем-то другим, потому что она является сама первой. Поэтому не может быть какого-то способа, где ей бы что-то предшествовало. Во-вторых, также она должна обладать способностью удерживать себя от изменения. То есть она могла бы ничего и не творить, потому что она была изначально неизменна. Таким образом, первопричина должна быть изначально неизменной и существовать безначально. И поэтому она могла бы никаких изменений не приводить в жизнь. И это то, что философы обычно называют либертарианская свобода воли. И свобода воли, она всегда присутствует именно у личности. Поэтому причина должна быть личностью. And then we can also combine the cosmological argument with the teleological argument, the argument for design, and that is in step 11. And it can be argued that in order to bring about a universe with its fine-tuning and its order, regular, and its laws of nature, the first cause must be highly intelligent, right, to be able to bring about a universe that is so fine-tuned and that has all these remarkable, well-organized, highly organized laws of nature. И мы также можем комбинировать этот аргумент с телеологическим аргументом или аргументом от замысла и утверждать, что чтобы создать Вселенную с ее весьма тщательной, тонкой настройкой и порядком, то первопричина должна быть крайне разумной. Поэтому вместе эти аргументы, они еще больше укрепляют друг друга. And so we arrive at the conclusion that there must be a first cause, which is uncaused, without beginning, initially changeless, transcendent, immaterial, has a free agent, and also highly intelligent. Such a first cause must be a creator of the universe. И таким образом мы подходим к выводу, что первопричина должна быть беспричинна, безначальна, потому что она была с самого начала, и она не была в какой-то цепочке изменений. Она была таким образом изначально неизменна. Она была трансцендентна, нематериальна, и она обладает либертарианской свободой воли. И все это лучше всего описывается именно Создателем Вселенной. Поэтому мы приходим к выводу, что существует Создатель Вселенной. And therefore, we have arrived at the conclusion that the creator of the universe must exist. И таким образом мы приходим к этому выводу, что, следовательно, существует Создатель Вселенной. Okay, next slide, please. So the key steps of the argument will be to rule out an infinite regress, right? Rule out a closed loop, closed causal loop, and establish the causal principle, right? Whatever begins to exist has a cause. Right? So this will be the three key steps.
И вот решающие шаги в аргументе. 3 ключевых шага. Это, во-первых, это отстоять третью предпосылку, что не может быть бесконечного регресса событий. Я это делаю во 2 главе. Во-вторых, нужно исключить возможность замкнутого причинно-следственного круга, когда события идут по кругу от вечности. И также, в-третьих, отстоять или доказать причинный принцип, показать, что причинный принцип, он работает. Yeah, because once these 3 key steps are established, once we show that these 3 steps are true, then the rest of the steps, right, they just follow deductively, right, from these 3 steps. И когда мы установим эти 3 предпосылки, то весь аргумент будет уже готов, потому что все остальные предпосылки, они просто дедуктивно следуют из этих 3 предпосылок. And based on the laws of logic, we know that the conclusion of a sound argument. Now, a sound argument is an argument that is deductively valid, right, and with true premise. So the conclusion of a sound argument must be true, right? И основываясь на логике, мы понимаем, что аргумент является действительным или же весомым, когда он дедуктивно обоснован и на основе истинных предпосылок. И таким образом, если этот аргумент действителен, то тогда он должен быть истинным. And therefore, if these 3 premises are true, then there must be a creator of the universe. И таким образом, если эти 3 предпосылки правдивы, то тогда должен быть Творец Вселенной. Okay, so let's take a look at the first one, right? So how do we know that an infinite regress is not possible? Next slide, please. Хорошо, давайте посмотрим, почему не может быть бесконечный регресс. Well, there are at least 5 arguments in the philosophical literature which have been offered, right, to rule out an infinite regress of causes and events. В литературе по философии было предложено по крайней мере 5 аргументов, которые исключают актуально бесконечный регресс причин и событий. So the first 2 arguments have been defended by William Lane Craig, and I think many of you will be familiar, right? So the first argument is the argument from the impossibility of concrete actual infinite. So this is like the Hilbert Hotel argument, right? That's the first argument. И первые 2 аргумента, они были защищены в деталях Уильямом Леном Крейгом. Я думаю, многие из вас знакомы с этими аргументами. Например, первый аргумент от невозможности конкретных актуальных бесконечностей. Например, пример с отелем Гильберта подходит в эту категорию. The second argument is the impossibility of traversing an actual infinite. Второй аргумент основан на невозможности пересечь актуальную бесконечность. Now, the third argument is a new argument which I defend in my book, right? It's called the argument from the viciousness of dependence regress, and I will explain this a bit later on. Третий аргумент является новым, и остальные также. И я отстаиваю третий аргумент в своей книге. Аргумент от порочности зависимого регресса, и я чуть позже объясню его. And then there is also other forms of paradoxes, right? For example, the Grim Reaper paradox, right? That's the fourth, and then the Methuselah diary paradox, that's the fifth. И также есть разные парадоксы, которые показывают невозможность бесконечности. Например, аргумент на основе парадокса смерти с косой и аргумент на основе парадокса дневника Мафусаила. So these paradoxes shows that that there will be a contradiction, right? If the past is actually infinite, it will result in a contradiction, and therefore, it shows that it cannot be, there cannot be an infinite regress. И эти парадоксы показывают, что это приведет к противоречию, если мы будем постулировать бесконечность. Поэтому они показывают, что бесконечности быть не может в реальности. Now, in addition to these 5 philosophical arguments, there are actually other scientific arguments too, right? So, yeah. И в дополнение к этим 5 философским аргументам есть также и научные аргументы, которые подкрепляют их. So, for example, the second law of thermodynamics, right? So, Dr. Aaron Wall, who is a physicist at Cambridge University, he has defended what is known as the generalized second law of thermodynamics, which shows that the second law of thermodynamics will apply to even beyond the universe as well. Even at the quantum state, it will apply too. And so the law of thermodynamics would also imply that physical entities has an ultimate beginning. И, например, мы можем аргументировать на основе второго закона термодинамики. Доктор Эрвин Во из Кембриджского университета, он известен тем, что он показал, что второй закон термодинамики применяется даже за пределами Вселенной. То есть он применяется вообще ко всей реальности, включая какое-нибудь квантовое состояние. Поэтому из этого следует, что также у Вселенной должно быть начало. Yeah, so
So there are multiple arguments, right, to prove that there is an ultimate beginning. There is it cannot be infinite regress. And I want to emphasize that any one of these arguments will be sufficient, right? So we don't have to defend all five, right? We only need to defend one, right? Any one of them is already enough, right, to prove that an infinite regress is not possible. И поэтому все эти аргументы, они показывают невозможность бесконечности. Но я подчеркиваю, что нам хватит всего одного аргумента, чтобы это доказать. Нам не нужно отстаивать все 5 аргументов для того, чтобы показать невозможность бесконечного регресса. Yeah, so and this point is very important. Why? Because sometimes some atheists, right, they have the misconception. They think that if they can rebut the Hebrew argument, for example, then they have rebutted the Kalam. Actually, this is not true, right? Because it's not enough just to rebut one of these arguments, right? You have to rebut all 5, right, in order to block this premise. И этот момент очень важен, потому что атеисты часто думают, что если они смогли опровергнуть один аргумент из этих 5, то таким образом они опровергли весь аргумент Калам. Но это неправда, потому что им нужно опровергнуть все 5 аргументов, чтобы показать, что этот вывод неверен. Yeah, so I think those of you who are in the reasonable faith chapter, you all will be familiar with some of these arguments. So I shall talk about the third one, right, which is the unique one that I contributed to the literature. Yeah. И я думаю, next slide, please. Я думаю, те, кто служат в разумной вере, и также наши зрители, они также знакомы с первыми 2 аргументами. Поэтому я хотел бы сфокусироваться на 3-м аргументе, в который я внес вклад в своих работах. Yeah, so this argument from the viciousness of dependence regress is actually quite simple, right? You can understand. So you can understand it as follows, right? A dependence regress is a vicious regress. A causal regress is a dependence regress, and therefore a causal regress is a vicious regress. И вот этот аргумент, он на самом деле очень простой. Аргумент порочности зависимого регресса. То есть если есть некий зависимый регресс, то этот регресс он порочен в своем круге. И причинный регресс это был бы такой зависимый регрессом, который был бы порочным, то есть который был бы необоснованным. И, следовательно, причинный регресс это порочный регресс. So I can use a simple analogy, right, to illustrate what dependence vicious regress. So for example, think about a series of train cars, right? Suppose these train cars were initially, they are not moving initially, and before the last one began to move, the one before it has to begin to move first, right, in order to put it along, right? But before the one before it began to move, the one before it has to begin to move first, right? Now, if that is the case, no matter how many train cars there are, no one would begin to move, right? Because none of them has the ability to begin to move by itself. Everyone is dependent on the one before it, right? So in this case, what is needed in order for them? What is required is a first engine, right? It's a train engine, right? A first puller, something that does not depend on another thing before it, right? To bring it along, but itself can begin to move, and in order that the rest can begin to move, right? So this illustrates that a dependence regress, right? It's a vicious regress, and so what you need is the first thing, which is independent, right? You need a first independent thing. That is the illustration. И можно привести вот такую иллюстрацию, которую вы видите сейчас на слайде. То есть представьте себе неизменную цепочку вагонов поезда, каждый из которых один скреплен с друг другом. И перед тем, как вагон поезда начнет двигаться, вот этот самый какой-то последний вагон, то тот, который был перед ним, должен начать двигаться. То есть он должен его начать двигать. Но перед этим вагон начать движение. И так далее до бесконечности. И независимо от того, сколько было предшествующих вагонов, ни один из них не начнет двигаться, потому что никакой предыдущий вагон не уходит от проблемы зависимости от предшествующего зависимого члена, чтобы свое движение мог начать. Таким образом, получается, как долго бы мы не уходили в бесконечность, мы все равно никогда не начнем движение. Поэтому нам необходим так называемый перводвигатель, который обладает просто способностью начать движение без какой-либо зависимости цепочек причин. Yeah, so likewise, before I begin to exist, my parents have to begin to exist first. But before they begin to exist, their parents have to begin to exist first, right? So each one is dependent on the one before it. Now, no matter how many prior dependent entities there are, none of them will begin to exist because everyone is dependent on the previous one, right? So no prior dependent cause escape from the problem of depending on the prior dependent member in order to begin to exist. So it's a vicious regress. And so in order to solve this problem, there must be a first
first cause which can exist independently, necessarily, right? So therefore, there must be a first cause which does not depend on another thing to bring it into existence. So such a first cause must exist in order that the rest of the things, right, can begin to exist. И таким образом, по аналогии то же самое. Прежде чем я начну существовать, мои родители должны начать существовать. И прежде чем они начнут существовать, их родители должны начать существовать и так далее. Поэтому независимо от того, сколько существует предшествующих зависимых причин, ни одна из них не начнет существовать, потому что никакая предшествующая зависимая причина не уходит от проблемы зависимости, опять же, от предшествующего зависимого члена. Таким образом, мы снова получаем этот порочный регресс, что как бы мы ни двигались, мы все равно не найдем точку для опоры, для отчета. Поэтому требуется первопричина, которая существует независимо от других причин или, можно сказать, с необходимостью. Okay, next slide, please. So some people have wondered whether can the first cause be avoided by a loop, right, a causal loop. Некоторые люди задаются вопросом, можно ли избежать первопричины с помощью круговой причинности. Well, first of all, there's a scientific problem. I mean, this violates the second law of thermodynamics. Ну, во-первых, есть научная проблема, это нарушение второго закона термодинамики. So the second law of thermodynamics states that entropy is increasing, right, increasing with time, right? But if there's a loop, then what this means is that it must increase and then it must reverse back to low entropy again, right, along the loop. But this will violate, right, the law of thermodynamics. И второй закон говорит о том, что энтропия постепенно возрастает, или вот это количество энергии полезно заканчивается. И если есть такой некий цикл, то получается, что в одном моменте у нас есть конец этой энергии, и потом в следующем моменте она снова появляется. То есть она снова входит в то же состояние, что и была, и это нарушает закон термодинамики. Moreover, such a loop, right, a closed loop, it will be viciously circular, right? It will be like saying that I came from my parents came from my grandparents, and my grandparents eventually came from me, right? So it will be like a vicious circle, right? So it cannot work. И таким же образом это будет порочный круг в рассуждении, потому что это как будто, если бы я сказал, что я появился от моих родителей, мои родители появились от моих дедушки и бабушки, а дедушка и бабушка появились от меня. Получается некий порочный круг, и это очевидная ошибка. Yeah, you'll be like joining a series of train cars together, right? You have the last train car joined to the first train car, but every one of them cannot move, right? So in the end, you still cannot move. There must still be a first engine, right? There must still be a first puller. И это также похоже на сценарий, в котором есть вагон А, который зависит от вагона Б, а этот вагон Б приводится в движение другими вагонами. Но вагон Б зависит от вагона В, приводящего в движение. Вагон В зависит от вагона А, приводящего в движение. То есть есть некий круг. А зависит от Б зависит от В, но получается, что само В зависит от А. И таким образом все равно не будет движения. То есть все равно нужен как бы передвигатель, который запустит это движение. Yeah, so this argument, which I have defended, is dependent on the premise that whatever begins to exist requires a cause, right? И этот аргумент основывается на предпосылке, которую я отстаиваю, что у всего, что начало быть, есть причина. Yeah, so whatever begins to exist depends on the cause. Now, therefore the first cause must be without beginning, right? Because if something has no beginning, then it doesn't depend on the prior cause, right? It can exist eternally, and such a first cause will not require a cause, right? Because it has no beginning, it has always existed, and so such a entity can be the first cause. And so the first cause must be something that is without beginning. И это говорит о том, что каждое следствие зависит в своем существовании от причины. И поэтому, если мы говорим о том, что существует независимая причина, то получается, что у нее не должно быть никакой причины и никакого начала, потому что до нее не было никаких событий, никаких изменений. Поэтому можно сказать, что она является вечной, потому что она сама вызвала это самое движение или начало. And okay, so and such an entity that is without beginning will have to be, it cannot be a series of events, right? Because as I said, there cannot be infinite regress, right? So such an entity that is without beginning will have to be something that's beyond the series, right? It'll be like something that is timeless, for example, right? Something that's beyond time, and therefore, it is not a series of events, but it is something that is beyond time, and therefore has no beginning, and therefore doesn't require a cause. И поэтому эта причина не может быть находящийся в зависимости от цепочек причин. Поэтому можно сказать, что она находится во временной реальности, если так можно сказать. То есть у нее нет этих изменений самых или событий, которые происходят в ее существовании. Эта причина должна существовать таким образом вечно и независимо.
Yeah, so let me clarify, right? So there are two kinds of things which without so something that is without beginning can either be an infinite regress or be timeless, right? So because if there's no time, then there's no beginning, right? So something that has no beginning can either be infinite regress or timeless. Now it cannot be infinite regress because I've already shown that infinite regress is a vicious regress, so it cannot be infinite regress, and therefore it must be timeless, right? So the first cause must be timeless and without beginning. Давайте я еще раз проясню этот момент, что возможно только два типа существования в вечности. Либо это бесконечная цепочка причин и следствий, либо же это вневременное существование. И как я показал, что бесконечная цепочка причин и следствий невозможна по этим причинам, которые были приведены выше, поэтому я прихожу к выводу, что должна существовать вневременная причина, которая не зависит от бесконечного регресса. Okay, next slide, please. All right, so let me move on to talk about the next key premise, which is the key premise which is whatever begins to exist has a cause, the causal principle. Давайте перейдем к следующей ключевой предпосылке, которая говорит о том, что у всего, что начало быть, есть причина. Это принцип причинности, который очень важен в этом аргументе. And so, whatever refers to anything, right? Things, events, states, arrangements, whatever, right? То есть слова «у всего» относятся вообще ко всему, к каким-то вещам, событиям, состояниям, реорганизации, то есть вообще ко всему. And beginning to exist means that it has a temporal boundary, right? So it doesn't say that you have to begin from nothing. Rather, it's about from anything, right? As long as it has a temporal boundary, it has a temporal boundary. As long as it is finite in the earlier than direction, it has a beginning, right? Based on this definition. Что начало быть, говорит о том, что есть некая временная граница. Этот принцип не говорит, что если что-то возникает, то оно возникает из ничего. То есть, может быть, что-то до этого было, из чего оно произошло, но тем не менее должна быть временная граница, оно не существовало во всех временных промежутках вот этого отрезка времени. So, for example, I began to exist in 1975, right? So I was born in 1975. So that is the temporal boundary, right? 1975 is the temporal boundary. No, I did not exist earlier than 1975, right? So and therefore I have a beginning of existence, right? I began to exist in 1975. Yeah. So that's what it means. Вот, например, я появился на свет в 1975 году. До этого это моя граница временная. До этого меня не существовало. То есть вот в этот временной отрезок я существую, но до этого не было отрезка времени, в котором я существовал. And cause can refer to cause is referring to a necessary condition, right? So it can be a material cause or efficient cause. Yeah. Причина говорит о необходимом условии для появления. Она может быть либо материальной, либо действующей. Now, sometimes atheists wonder whether quantum physics shows that something can begin to exist uncaused, but actually that's not true, right? Because quantum fluctuations actually have necessary conditions, right? The quantum field, for example, is the necessary condition. So quantum particles do not actually came from nothing. They actually are a fluctuation of the pre-existing field, right? And moreover, there are different interpretations of quantum mechanics. So for example, there's the David Bohm's interpretation, there's the Everett's interpretation, and therefore quantum physics is not a counterexample, right, to the causal premise that whatever begins to exist has a cause. Некоторые атеисты любят ссылаться на квантовую механику, на квантовую физику, что там якобы есть опровержение этого принципа тем, что возникают квантовые флуктуации из ничего. Но на самом деле это неправда, потому что у квантовых флуктуаций есть необходимые условия, а именно само это квантовое поле, в котором, или квантовый вакуум, в котором возникают эти флуктуации. То есть здесь есть некая зависимость, поэтому у квантовых флуктуаций тоже есть условия. Более того, есть разные интерпретации квантовой механики. Например, есть интерпретация Дэвида Боума и также другие интерпретации, которые говорят о том, что все-таки есть те самые причины у этих событий. Okay, next slide, please. So how can we prove that whatever begins to exist has a cause? Well, we can offer a modus tollens argument. Now, a modus tollens argument is a... Okay, you want to translate that first? Yeah. И каким образом мы можем аргументировать в пользу принципа причинности? Я предлагаю аргумент на основе modus tollens аргумента, который показывает, почему этот принцип должен быть. Yeah, so a modus tollens argument is a deductive argument, right? So it goes like this: if P, then Q, not Q, therefore not P, right? И modus tollens аргумент – это аргумент дедуктивный, и поэтому, опять же, из него следует вывод неизбежен. И он звучит так: если P, то Q. Не Q, значит не P.
Yeah, Q, net P, that's right. Yeah, I know a bit of Russian. Not Q, therefore not P, that's right. All right, so so this argument is deductively valid, right? It follows from the laws of logic. So if the premises are true, the conclusion must be true. Поэтому этот аргумент, как уже сказал, дедуктивный, и из него следует, если предпосылки верны, то вывод неизбежен. So the argument that I offered goes like this, right? So if something X, right, if X begins uncaused, then Y, which began to exist, would also begin uncaused. That's premise one. And two, no, it is not the case that Y begins uncaused, right? Not Q, right? And therefore, it is not the case that X begins uncaused. И аргумент звучит примерно так. Если нечто, например, X, такое как физическая реальность, возникает без причины, то Y, который возникает или имеет начало, также может возникнуть без причины. Но это неверно, что Y может возникнуть без причины. Следовательно, X не возникает без причины также. Yeah, so why I think that premise one is true? Well, very briefly, there are three reasons. The first is that if X begins uncaused, then this means that there will be no cause, which makes it the case that only X rather than Y begins to exist. И вкратце мы можем обосновать первую предпосылку с помощью таких трех аргументов. Во-первых, если X возникает беспричинно, то не существует никаких условий причинно предшествующих X, которые бы делали так, что именно X возникает беспричинно, а не что-то еще. And secondly, the properties of X and the properties of Y, which differentiate between them, these properties will be had only when X and Y had already begun to exist. И, во-вторых, характеристики X и характеристики Y, которые их отличают друг от друга, они будут доступны только тогда, когда они уже начали существовать. And moreover, the circumstance is compatible with the beginning of Y, because by Y, I'm referring to something that actually begins to exist around us. Say, for example, electricity increase in strength, right? Electric field increase in strength. These are things that actually happen around us. So we know that such things can happen around us and do happen around us, right? So we know that the circumstances is compatible with the beginning of Y. Yeah. И под этим я имею в виду, под этим обстоятельством я имею в виду, что оно совместимо с началом Y. Например, появляется электричество, появляются другие вещи в нашем опыте, и все это, окружающий опыт, он тем самым формирует вот это самое Y. So this means that the circumstances will not prevent Y. They will not prevent Y from beginning to exist. Right? И вот эти вместе три шага, они влекут за собой, что не будет никакой разницы между появлением Y или Y вместо X, потому что мы говорим о беспричинном начале их существования. So 1.1, 1.2, and 1.3 imply that there will be no difference between X and Y where beginning to exist uncaused is concerned. Поэтому из этого следует, что не будет никакой разницы вообще между X и Y в их появлении, потому что они появляются без причины. And therefore, if X begins uncaused, Y would also begin to exist uncaused. И поэтому, если X мог бы появиться без причины, то и Y мог бы тоже появиться без причины. But that is not the case. We don't see Y begin to exist uncaused. For example, I don't see I won't see electricity around me suddenly begin uncaused and then shock me to death. I mean, or a tiger or a lion suddenly begin to exist in front of you, right? That kind of thing don't happen. And so, we know that it's not the case that something begins to exist uncaused. Но мы видим, что неверно, что Y может возникнуть без причины. Например, я понимаю, что не может без причины возникнуть электричество и убить меня, или же появиться лев или тигр передо мной просто беспричинно, внезапно. Okay, next slide, please. So, here I also give a simple analogy to illustrate my point, right? So, for example, think about my house. Why is my house a house rather than a pile of rocks? I mean, it's simple, right? Because the house builder make it a house, right? So there's a cost, right? Efficient cost to make it a house. Now, but if the cost is a huge explosion, right, then it won't be a house, right? It will be a pile of rocks, a pile of rubble rather than a house. So this shows that the cost is what determines what begin to exist, right? However, if my house begin uncaused, then this means that there'll be no cause, which makes it a house rather than a rubble, right? And so there'll be no constraint on whatever begins to exist, because anything will just pop into existence. And in that case, we will see all kinds of things begin to exist uncaused, but we don't, right? As I said, we don't see a tiger or lion or elephant suddenly begin to exist in front of you. And therefore, we know that it is not the case that something can begin to exist uncaused. И я привожу вот такую аналогию и историю. Подумайте, почему мой дом
он такой, какой он есть, а не груда камней? Почему он именно такой? И ответ очень простой, потому что он был таким построен строителями дома. То есть у него есть определенная причина, ограниченная. Но если бы причиной был, например, взрыв, то возник бы не дом, а развалины. Однако, если мой дом возник беспричинно, это означает, что у него нет причины, по которой он именно дом, а не другие предметы. Например, те же развалины. Поэтому возникает вопрос, как это возможно? Потому что если нет никакой причины, то мы не можем объяснить, почему возник именно дом, а развалины тем самым не возникают без причины. То есть таким образом мы можем сказать, что могут возникать и другие вещи без причины. У нас не остается объяснения, почему возникает именно одно, а не другое, потому что нет никаких ограничений в причинных цепочках. Поэтому, опять же, как я сказал, что не может просто так возникнуть, там, например, лев или тигр перед вами. Мы наблюдаем, что это невозможно. Okay, next slide, please. So in conclusion, the Kalaam cosmological argument is deductively valid, and the premises are obviously true, right? And they are also defensible. They can be shown to be true. I mean, it seems obviously true to me that there cannot be infinite regress, right? That sounds ridiculous, and we can prove that it cannot be infinite regress, right? And it also seems to me that a loop, right, is also ridiculous, and we can prove that it is not true. And it also seems to me that whatever begins to exist has a cause. Something doesn't come from nothing, right? And we can prove that that is the case. And therefore, the premises are all true, right? And therefore, and as I said earlier on, the conclusion of a sound argument that is deductively valid with true premises must be true. And therefore, we can know that there must be a creator of the universe. И поэтому мы видим, что вывод следует таков. Космологический аргумент Калама является дедуктивно обоснованным аргументом, а его предпосылки, очевидно, истины, они могут быть также обоснованы или подтверждены. Вот эти три предпосылки, они являются, их можно отстоять. Например, о том, что не может быть бесконечного регресса причины событий, и также, что замкнутый причинно-следственный круг, он также является порочным кругом, который является просто необоснованной аргументацией. И также третья ключевая предпосылка, что у всего, что начало быть, есть причина, она также может быть защищена. Поэтому вывод следует, что этот аргумент дедуктивно обоснован. Доктор Лок, на протяжении истории индуктивное обобщение часто приводили к ложным выводам. К примеру, люди видели, что некоторые лебеди белые, и на основании этого делали вывод, что все лебеди белые. А потом оказывалось, что существуют и черные лебеди, и это опровергало обобщение. С учетом этого, откуда мы знаем, что если некоторые события имеют причину, то все события имеют причину. Почему данное обобщение не может оказаться таким же ложным, как пример с лебедями? Это какой вопрос? It's question number 3. Okay. Question number 3, yes. So this is a question about inductive generalization, right? It has often lead to false conclusion. So how do we know that if some events have cause, then all events must have a cause? Now, my reply to this question is that as I explained earlier on, my argument is not based on inductive generalization. My argument is actually a deductive argument, right? It's a modus tollens argument. Is if P, then Q, not Q, therefore not P. Right, so the argument is not based on inductive generalization. No, it's not based on, okay, we have observed many things have a cause, therefore everything have a cause. No, that's not the argument, right? That's not the argument. My argument is a deductive argument. It's a modus tollens argument. So it is not susceptible, right, to the fallacy of induction. Yeah. И мой ответ на этот вопрос будет таков, что мой аргумент не основан на индуктивном обобщении, потому что мой аргумент является дедуктивным аргументом, не индуктивным. Я не делаю вывод, что поскольку вот здесь есть причины, то и везде есть причины. На самом деле мой аргумент является дедуктивным, и я показал, что этот аргумент основан на modus tollens, что если P, то Q, не Q, значит не P. И таким образом аргумент не основан на ошибке в индукции. Замечательно, спасибо большое. Тогда давайте поговорим вот о чем. Из гипотезы о ложности принципа причинности следует, что некоторые события беспричинные. Уильям Крейг пишет, что наши наблюдения опровергают это следствие, а значит, исходная гипотеза неверна. Но откуда мы знаем, что беспричинных событий нет где-то в космосе за пределами... Хотя это тоже, наверное, индуктивное. Наверное, в принципе, он ответил на нее, по большому счету. Ну, можете спросить, вопрос какой? Это 5-й был. Я думаю, что с индуктивным мы разобрались. What about question 5? Its answer would be similar, yes?
Yeah, that's right. It'll be similar. Yeah, because it's not based on our observation of a tiny part of the cosmos or whatever, right? But yeah, it's deductive, and so the conclusion must follow. Yeah, the answer will be similar. Yeah. И аргумент будет тоже схожим, потому что мы не основываемся на индукции, мы основываемся на дедуктивном аргументе. Доктор Лок, разве невозможность актуальной бесконечности не делает метафизически невозможной верность любых космологических моделей, которые предполагают вечность Вселенной? And question number 7. Okay, does the impossibility of actual infinity makes it impossible to be true of any cosmological arguments that models that assume eternity of the universe? Now, now there are different kinds of cosmological models that talk about eternity of the universe. So, for example, one model will be Stephen Hawking's model, which is the no boundary proposal. On that model, the universe has an initial state, which is something like timeless state, right? So it has no boundary. So it's something like timeless. No, it has no beginning, and so it's eternal. Now, the argument against the possibility of actual infinity will not refute the argument. Will not refute the model because at the initial state, right, there's no infinity of things, right? So there's only a finite number of things, and then there is a first state. And that first state is timeless. It's something, so it's similar to God, right? I mean, if you think of his model, Hawking's model, so instead of a first cause, instead of a creator as the timeless creator, Stephen Hawking postulates, a first cause, which is a physical thing, right? It's a timeless physical thing, but it's not God, right? So on his model, that thing replaces God, right? So that model will not will be compatible, right, with the argument against the impossibility of actual infinity, right? But however, his model has a number of other problems, right? His model has other problems. So, for example, as William Lane Craig has pointed out, Stephen Hawking's model uses the concept of imaginary time, right? But imaginary time cannot actually exist concretely. Imaginary time will be something like imaginary numbers, right? Imaginary number is something like, say, for example, what is the square root of negative 1, for example? I mean, there's no such thing, right? Yeah. We know that square root of 4 is 2, square root of 9 is 3, but square root of negative 1, there's no such thing, right? So such a thing cannot actually exist in the concrete. And so it's a mathematical trick that Stephen Hawking used for his model, and therefore his model actually cannot be true. But that's based because of other reasons, right? И таким образом некоторые модели в космологии, они на самом деле предполагают вечность Вселенной, и вот эти аргументы, они не будут к ним применимы, которые я имею в виду философские, потому что, например, модель Стивена Хокинга, которая не имеет границы, да, такая безграничная модель Вселенной, в которой в изначальном состоянии существует как бы некая вневременная среда, из которой потом появляется вот та самая Вселенная. То есть там нет этой самой точки сингулярности. И вот к этой модели, например, Хокинга аргументы не будут применимы, потому что там нет бесконечной цепочки причин и следствий. Там просто есть вот эта вневременная среда. И она похожа на Бога. То есть, по сути, Хокинг заменяет Бога вот этой самой средой. И поэтому он избегает вот этих самых проблем. Однако же его модель, она имеет другие проблемы, как указывал, например, Уильям Лейн Крейг, что он постулирует воображаемое время, которое основано на воображаемых числах. И вот эти самые мнимые числа, как их называют, да, мнимые числа, они являются не тем, что существует в реальности. Например, там -1 и другие мнимые числа, они не существуют в реальности. Это просто некоторые математические фикции, которыми работают, но они не существуют на самом деле. Поэтому он просто прибегает к некой спекуляции, которая не основана на реальности. Yeah, let me add, there's another problem with Hawking's model, which is that it doesn't explain how the first event actually begins, right? Because as I already explained early on, right, an infinite regress of events is not possible. Therefore, there must be a first event caused by a first cause, right? And I already explained that this first cause must be, it needs to have free will, right? It has to be something free, right, in order to bring about, right, the first event. And so it must have libertarian freedom. So it must be a creator. So it cannot be a physical state like the universe, right? Rather, it must be something that has freedom. It must be a creator of the universe. And therefore, the first cause must be a creator rather than a physical state. And therefore, Stephen Hawking is also wrong, right, because of that.
И позвольте мне еще добавить такой момент, что его модель также не объясняет, почему возникло первое такое событие. Потому что, когда мы говорим о, как я сказал, Творце, то он был неизменен, без причины, но он обладал либертарианской свободной волей, которая позволила ему создать новое событие без цепочки причин. Но если не было этой цепочки в модели Хокинга, то остается необъяснимым, как возникло же это самое первое событие, потому что если была просто вневременная среда, то как появилось это событие. Поэтому его аргумент также в этом плане ошибочен, потому что там не существует свободы воли личности, которая могла бы сделать нечто новое. All right, next slide, please. So the main contents of my talk is actually extracted from my book, and this book is actually available for download online, right? So you can download it for free online, right? So please encourage people to download this book and so they can read for themselves. Мой аргумент изложен в этой книге, которую вы видите на экране, и она также доступна в открытом доступе для скачивания. И вот по этой ссылке можно ее скачать, поэтому я рекомендую людям, которые этим интересуются, скачать ее и ознакомиться с аргументацией детальнее. Next slide, please. So to summarize very briefly, right? There are, despite various disagreements about various aspects of the New Testament, there is actually widespread consensus among historians that, firstly, Jesus died by Roman crucifixion in the 1st century, and secondly, very soon afterwards, a number of people had experiences that they believe were appearances of the risen Jesus, and thirdly, the body of Jesus was missing. И вот есть определенное согласие среди историков о том, что Иисус умер посредством римского распятия, что после этого многие люди стали очевидцами, по их мнению, явлений Христа, и также то, что тело было исчезло, что тело исчезло из гробницы. То есть вот три факта, которым согласны историки. Yeah, so the key issue is how do we explain these three facts, right? Okay, but let me, okay, yeah. So next slide, please. Поэтому ключевой вопрос, как можно объяснить эти три факта? Yeah, now because we are a bit short of time, so I shall go through this very quickly. I mean, some of these details I don't need to go through in detail because these are very straightforward. So, for example, Jesus' death due to Roman crucifixion, right? This is testified in early Christian and non-Christian sources, right? So this is accepted by almost all historians, right? So I don't need to explain more about this. But the key question is what happened after that, right? Next slide. Поэтому, говоря, например, о распятии, с этим согласны большинство историков, потому что оно было засвидетельствовано как в христианских, так и вне христианских источниках. Поэтому я не буду останавливаться на этих моментах, потому что они повсеместно общеприняты. И мы перейдем уже сразу после распятия, что произошло. And then we have a number of documents in the 1st century, including 1 Corinthians 15, right, which mentioned that after Jesus died, right, there were numerous people, right, including various groups of people, right, who claimed to have seen him alive after he was crucified. И поэтому в 1 Коринфянам говорится о том, что существовала целая группа людей, разные группы людей, которые видели его живым по смерти, они свидетельствуют о том, что он умер до этого. Next slide, please. Well, so what are the possible explanations? Well, there are only a few possible explanations. If we apply the laws of logic, right? So using the laws of logic, we know that there are only these few possibilities. So either there are no such group of people, right? So maybe all these documents were telling a lie, right? So either there were no groups of people or there were groups of people. Now, if there were groups of people, then either they didn't see anything, right? Maybe they tell lies, right? Maybe or the disciples all lied that they saw something when they didn't see something, or they did see something, right? So either they didn't see anything or they did see something. Now, if they did see something, then either what they see is caused by something inside their mind, like a hallucination, or it is caused by something outside their mind, right? There's a real person they saw, right? So if there's a real person they saw, then either this person is not Jesus or it was Jesus, right? So if it was Jesus, then there are only two possibilities. Either Jesus didn't die on the cross, maybe he wasn't crucified. Maybe they crucified the wrong guy. Jesus escaped, ran away, and then came out again 3 days later and said, hey guys, I'm alive, right? Or Jesus was crucified, but he didn't die, right? So maybe he just fainted on the cross, and then 3 days later he woke up and escaped from the tomb and tell people, hey guys, I'm alive, right? So either he didn't die on the cross, or he did die on the cross. Now, if he did die on the cross, then what the people saw after that was a Jesus who died earlier and was seen alive later, which means that he resurrected, right? So there are only these few possibilities. Поэтому вы видите на экране сейчас возможности, которые есть в попытке объяснить воскресение Христа. Вот либо это была легенда, то есть что не было вообще таких людей, которые утверждали, что не видели Христа, либо они ничего не видели, то есть у них не было никакого опыта, либо они что-то видели. Если они что-то видели, их опыт был либо работа их мозга, то есть, например, галлюцинации, либо источник был вне их мозга, во внешних причинах. В-четвертых, либо они ошибочно посчитали кого-то другого за живого Христа.
либо они не ошиблись, и это на самом деле был живой Христос. И остается также вариант, что либо ранее Иисус не умер на кресте, это гипотеза побега, что он сбежал, потом им явился и сказал, вот я воскрес, либо что он впал в обморок и потом вышел с гробницы и опять же сказал, вот я воскрес, и таким образом ввел их в заблуждение. Либо же он умер ранее, и из этого следует, что тогда он должен был воскреснуть. Okay, so let's take a look at the first one. Next slide, please. Now, how do we know that there are actually groups of people, right, who actually claim to have seen Jesus alive? Well, the reason is because the early Christian documents were written to people who actually knew these people, right? So, for example, Corinthians, right? The Corinthians actually knew the other apostles, and Paul says, whether I or they, this is what we preach, right? So, Paul is appealing to common knowledge, public knowledge that is known by everyone, right, in the ancient Christian community. So people know that there are these groups of people who actually claim to have seen Jesus alive after he was crucified. И откуда мы знаем, что были группы людей, которые утверждали, что видели воскресшего Иисуса? Ну, от того, что мы видим, что людям, которые писали письма Павла, они показывают, что те люди знали тех людей, которые знали тех людей и так далее. То есть мы можем построить такую цепочку, где видим, что Павел знает других этих очевидцев, и он их перечисляет коринфянам, которые тоже знают этих очевидцев. Поэтому из этого следует, что они знали, вот у них был опыт тех людей, которые видели воскресшего Иисуса. Next slide, please. Moreover, there are multiple independent sources, right, to indicate these groups of people. So it's not just one source, right? So it's not just Paul's letter, but we also have the four Gospels, which are independent of Paul, and also and so other early documents written in the 1st and 2nd century also testify that there are groups of people, right, who saw Jesus alive, right? So it's multiple. So we have public knowledge and also multiple independent attestation. So there's no doubt, right, that there are groups of people who actually claim to have seen Jesus alive shortly after he was crucified. Поэтому мы видим, что Павел, во-первых, обращался к общедоступным знаниям, которые были известны всем, и во-вторых, он обращается, его слова в этой традиции, они подтверждаются независимой традицией, которая является в Евангелиях. То есть мы видим, что эта идея, она подтверждается разными источниками, поэтому нет никаких сомнений в том, что эта информация верна. Next slide, please. Okay, so these people, could it be that they didn't see anything, but they say that they saw something? Now, this is implausible. Why? Because now we know that the early Christians were willing to face persecution, right, for following a persecuted leader, right? They were willing to sacrifice themselves for their faith. And their faith was based on the belief that Jesus resurrected, which was based on what they saw. Now, if they didn't see anything, but they claim they saw something, then they will know that actually this is not true, right? There's no basis to their belief. Now, we know that a lot of people will be willing to die for what they believe is true, even though that may not be true. But we won't find groups of people who will be willing, right, to die for what they know is false, right, and to be sent to hell by God for being false witnesses. And so these disciples, they must have seen something, that convinced them, that indeed Jesus is alive, in order that, they will go out into the world, right, and tell people, we actually saw Jesus alive, and be willing to die for this belief. Поэтому можно сказать, что, допустим, они ничего не видели, а просто, например, это придумали. Но, однако же, мы сталкиваемся с непреодолимыми возражениями. Например, что они были готовы столкнуться с преследованием за то, что они сами следовали за Христом, за то, что они утверждали веру в Него. Более того, их вера была основана на вере в Воскресения Иисуса, которая была основана на том, что они видели. И мы знаем, что люди бывают, жертвуют собой ради лжи, но они верят в эту ложь. Но эти же люди, они бы знали, что это является ложью, если они сами ее придумали, то таким образом никто бы не стал жертвовать собой ради ложью, и тем более, так как они были верующими людьми, то есть что они бы не стали это делать, зная о том, что они будут наказаны Богом в аду за лжесвидетельство. Next slide, please. Well, so could it be that their experience is caused by something inside their mind? Could it be a hallucination? Well, if it's only one or two people, then maybe, but we have groups of people, right? Multiple groups of people. So it is unreasonable to think that groups of people could be seeing something there when there's actually nothing there, right, for them to see, right? So, so this hypothesis doesn't work as well. Может ли это быть какая-то работа их мозга или воображения, например, галлюцинации? Но если бы это был один-два человека, то может быть. Но мы имеем группу людей, которые переживали опыт в разное время, в разных обстоятельствах. То есть есть три разных группы людей, разные обстоятельства и короткий промежуток времени, что делает эту гипотезу неправдоподобной. Next slide, please. Now, moreover, psychological studies have shown that
individuals who see hallucination, most of them are actually able to achieve insight, that their experience is hallucinatory after the experience ended. Right, so hallucination is something like a dream, for example, right? So if I have a dream in last night, that I went to Hawaii with my wife, right? And then I woke up the next day, I told my wife, I went to Hawaii last night with you. Then my wife would say, where? You are dreaming, right? So people will be able to realize that, actually, this is just something inside their mind, right? So many people will be able to realize that are able to achieve insight, that their experience is hallucinatory when it's over, right? И поэтому, опять же, когда мы смотрим научные исследования, они показывают, что многие люди, пережившие галлюцинации, они способны понять, что их переживание является галлюцинаторным. Например, если бы у меня был сон, я проснулся, и я видел во сне там свою жену, я с ней общался, я мог бы спросить у нее, как прошло наше общение вчера. Она могла сказать, никакого общения не было, то есть тебе это приснилось. И я бы так осознал, что это не было реальностью. И таким же образом большинство людей, они осознают, что это была галлюцинация, а не реальность. Yeah, so if the disciples had hallucination, then when they tell each other about it, they'll be able to realize that actually, this is hallucination, right? Because they'll be seeing different details of Jesus, right? So and they would easily realize, right, that their experiences is hallucination rather than coming to the conclusion that Jesus actually resurrected and they'd be willing to die for it, right? That wouldn't happen, right? Поэтому, допустим, если бы у учеников были галлюцинации, то они могли бы легко это распознать, потому что у них были бы разные детали, потому что галлюцинация – это проекция их собственного мозга и собственного мышления. И если бы у них были разные детали, они могли бы легко понять, что их детали не сходятся с другими деталями, и таким образом распознать, что это была галлюцинация, а не реальность. Next slide, please. Now, could it be that they mistook another person for Jesus? Now, again, this is ridiculous because the disciples of Jesus, as well as James, his brother, these people have spent a few years with Jesus, so they are very familiar with his appearance and his looks, his behavior. So it's unreasonable to think that all these people, failed to recognize that it wasn't Jesus, that they mistook another person for Jesus. I mean, this hypothesis wouldn't work as well. И опять же, могли они ошибиться в распознании человека? Может быть, они перепутали Христа с кем-то другим? Опять же, эта гипотеза, она просто смехотворна, потому что ученики знали Христа на протяжении нескольких лет. Более того, также был Иаков, его брат, и они были знакомы с его речью, с его поведением. Они не могли принять его за другого человека, потому что они его отлично знали. Да к тому же, они не могли ошибиться в разных обстоятельствах. Next slide, please. Could it be that they crucified the wrong guy? No, this is even more ridiculous because crucifixion was a public event, right? And Jesus was a well-known public figure among them. And so it is unreasonable that all the enemies of Jesus, all the disciples, all the members of the public all fail to recognize that it wasn't Jesus who was crucified. So again, this doesn't work. Опять же, а мог бы ли быть Христос, не быть распятым, так сказать, а уйти с Христа, или же чтобы другого человека распяли вместо него? Опять же, эта теория еще более смехотворна, чем предыдущая, потому что распятие это было публичным событием, а Иисус публичной фигурой. И маловероятно, чтобы все враги Иисуса, ученики, близко знавшие Иисуса, а также вся общественность не смогли понять, что был распят не Иисус. Next slide. Now, finally, could it be that Jesus, he didn't die on the cross? Now, again, this is ridiculous because, firstly, the crucifixion was the most cruel form of execution, right? In the ancient world, the Romans make sure the guy died, right? Using all kinds of means, right? Piercing the person, whipping the person before, flogging the person before crucifying him, so it is unreasonable to think that Jesus, right, could have survived this naturalistically. Опять же, мог ли Иисус не умереть на кресте, а впасть в обморок? И это тоже является смехотворной гипотезой, потому что распятие было особо тяжелым наказанием. И римские воины, они всегда убеждались в том, что человек умер посредством этого наказания. Поэтому неразумно полагать, что Иисус мог бы выжить естественным путем. Even if Jesus survived, he'll be severely wounded, right? So half-dead Jesus still suffering from his wounds. It will be implausible to think that he could still escape from the tomb and then persuade the disciples that he was the risen Lord of life, right? Because when the disciples saw Jesus in that kind of state, right, still suffering from his wound, I'm alive, well, they wouldn't believe that he's the risen Lord of life, right? They would just believe that, well, this guy, he just survived by chance and we need to save him, right? Otherwise he will die in front of us, right? So they will only thought of Jesus as someone who need to be saved. They wouldn't have thought of him as the savior of the world and the resurrected Lord of life. And so this hypothesis failed to explain how the earliest Christians
came to the widespread agreement that Jesus is resurrected, that he's Lord, then he's the creator, that he's God incarnate, right? That wouldn't happen. Опять же, даже если бы Иисус выжил, он был бы в полуживом состоянии. И полуживой Иисус, все еще страдающий от тяжелых ран, не убедил бы учеников, что он воскресший Господь жизни. Они подумали, что не они нуждаются в его спасении, а он нуждается в их спасении, в медицинской помощи. Поэтому эта гипотеза, она не объясняет, каким образом ученики пришли к общему согласию о том, что он является спасителем и Господом жизни, вместо того, чтобы прийти к очевидному выводу, что этому человеку нужна помощь, и что он на самом деле в спасении нуждается, и он выжил случайно, чисто по обстоятельствам, а не то, что это было какое-то провидение Божье. Yeah, next slide, please. So in conclusion, right, we have historical evidence which shows that there were groups of people who claimed that they saw Jesus alive after he was crucified, right? And they didn't lie, they truly saw something, and what they saw is not something inside their mind, right? It's a real person they saw. And this person is not another person, but it was Jesus himself. And it was a Jesus who died on the cross earlier and was seen alive later, and therefore Jesus truly resurrected. Таким образом, мы приходим к выводу, что исторические свидетельства указывают на то, что в середине первого века нашей эры были группы людей, которые утверждали, что они видели Иисуса живым после его распятия. Они действительно видели что-то, и то, что они видели, было вызвано не работой их мозга, а внешней причиной. И этой причиной был не кто-то другой, а тот же Иисус, что умер на кресте, а значит, Иисус воскрес из мертвых. If I may, something that's not on the list, I've noticed that you've somehow missed the option of the disciples stealing the body, the whole thing being conspiracy. Was it an intentional omission, or you have something to say about that? Okay, so let me. That's a good. Let Michael translate that first. Okay, or let me ask that in Russian first. Доктор Лок, в вашей презентации был момент, о котором вы не упомянули, возможность, что ученики выкрали тело. Почему вы упустили этот момент? Было ли это намеренно? Okay, thank you for your question. Now, first of all, I need to clarify that my argument for the resurrection, I distinguish between two different lines of argument. So one line of argument concerns the disciples, that there were people who claim to have seen Jesus alive after he was crucified, right? So that's the first line of argument. And the other line of argument concerns the body. Where did the body go, right? Remember just now I mentioned at the beginning that there are three facts, right? So I mentioned the first one, Jesus was crucified. And then the second one, very soon afterwards, many people had experienced, many people saw him alive, right? So I explained the first two. But because of time, I didn't explain the third one, right? So what happened to his body, right? Could it be stolen by the disciples, or could it be removed by enemies, or stolen by other people? Now, I discussed that in chapter 6 of my book. I didn't have time to present it today, but I discussed in chapter 6 of my book where I actually excluded all the other possibilities and come to the conclusion that the reason why the body is missing is because Jesus resurrected, right? That is why it's missing, right? So I saw it, and therefore I didn't have time to discuss this hypothesis just now. But I just want to clarify that the hypothesis that you mentioned, that the disciples stole his body, actually concerns the third part, right? It's not the second part. And in any case, we still need to explain what the disciples saw, right? What did those people see, right? The second part, we need to still explain that, right? So, and I already gone through all the possibilities and show that there's no other explanation. They must have seen the same Jesus who died and resurrected earlier. And so that by itself actually already implies that the conspiracy hypothesis is false, right? And I actually implicitly rule out the conspiracy hypothesis just now when I talk about the second step just now, right? When I argue that the disciples must have seen something, right? It's not something that they made up, right? Because no people will be willing, right, to die for what they made up, right? I mean, a lot of people will be willing to die for what they believe is true, even though that may not be true. But we won't find people who will be willing to die for something that they know is false, right? And so if the disciples stole the body, then they know that it's false, right? So in that case, they wouldn't have been willing, right, to die for it. Yeah. Доктор Лок очень увлекся, поэтому я попытаюсь все это связать воедино. То есть он говорит о том, что существует две линии аргументации, и одна из них мы видели в начале, это первое, то, что Иисус был на самом деле распят. И, как я сказал, что с этим согласны все ученые, и вот в этой аргументации также заключена та идея, что Иисус, он также был погребен в гробнице. Я обсуждаю это в главе 6 своей книги, там я подробно анализирую, почему Христос должен был быть в гробнице, и он не был похищен. Я прихожу к выводу, что он должен был быть воскрешен из мертвых, потому что все эти альтернативы, они не работают. Более того, моя аргументация, она также подразумевает
то, что эта теория заговора не работает. Почему? Потому что там есть факт того, что они что-то видели. Это был некий опыт, который они переживали. Его тоже нужно объяснить каким-то образом. И более того, остается также момент, что люди не умирают добровольно за ложь. И если бы они знали, что это ложь, потому что они его сами выкрали, то таким образом остается необъяснимым, почему они умерли за свою ложь. Поэтому, опять же, эта гипотеза также не работает. Спасибо большое, доктор Лок. Давайте попробуем поговорить об аргументе, контраргументе Барта Эрмана. И он ссылается на то, что в наше время или уже в современные какие-то дни люди периодически видят галлюцинации. В качестве примера приводят сообщение о явлении Пресвятой Девы Марии разным группам людей. Соответственно, он говорит о том, что вот есть причины верить, что сотни, даже тысячи людей могут видеть галлюцинации, за которыми ничего не стоит, и верить в их реальность. Более того, эти галлюцинации побуждают людей к каким-то личностным изменениям. Они меняются, они начинают действовать как-то иначе. Как вы бы ответили на вот этот довод со стороны Барта Эрмана? So it is basically 9 and 10 combined. Oh, 9 and 10 combined. I see. All right. Okay, so let me talk about 9 first, right? So 9 is about Bart Erman. He says that most people believe that mass hallucination are not only possible, but actually they do happen. Actually, no, this is not quite true because as Gary Habermas, I don't know whether you all heard of him. He's a very well-known scholar on the Jesus resurrection, and he and another doctor, Jeremy Bergeron, right? They have actually looked at the scientific literature and found that actually there's no evidence of any scientific literature in the medical literature or psychological literature that actually shows that there's no literature, no evidence at all that mass hallucination actually do happen, right? There's actually no carefully studied evidence to show that that's the case. I mean, a lot of people have claimed that it does happen, but actually, there's no good proof, right, to show that it actually happened. Now, what about the case of... Давайте я перейду. Начнем сначала того, что как бы это не совсем верно, в касательно того, что многие люди говорят о том, что бывают галлюцинации. То есть, как показал Гарри Хабермас и также со своим коллегой и медиком, что в научной литературе не встречается задокументированных медицинских моментов, где показано, что массовые галлюцинации случаются. Разумеется, многие люди могут это утверждать, но каких-то конкретных свидетельств медицинских этому нет. Yeah, so on the one hand, we have no good evidence we have no good carefully done study to prove that actually this happened. On the other hand, as I mentioned earlier on, that studies have shown that individual hallucination, right? Individuals who have hallucinations, many of them are able to realize that it was a hallucination after the experience is over, right? So people are able to realize, that actually, well, it was just a hallucination. People are able to realize that, and in fact, that is what we see, right? In the case of the appearance of Virgin Mary, for example, right? At Fatima, at other places, Zaitun, right? So of course, there are all people who claim, oh, we saw Mary, but when they are interviewed, actually, they actually report seeing different things, right? So some say that, well, I saw Mary like a light. Others sees that I saw Mary like a sun, coming down like a sun, and the sun, some say go up, some say come down. So actually, there are actually a lot of contradictions, right? Among what they claim they saw, right? So it's not that they actually saw exactly the same thing, but they saw a lot of different details, and people are able to tell. And then some people there saw nothing at all, right? So there are people there who actually saw nothing at all. So different people see different things, right? Now, for these people, some of them still believe that they saw Mary because they already have a pre-existing belief, in Mother Mary, right? And that's why they continue to believe that, right? And there's also no context of persecution. I mean, they don't lose anything, right, for continuing to believe in Mary. And but in the case of Jesus' disciples, this is different, right? Because in the case of Jesus' disciples, if they saw different things, they realized that they saw different things, then they would not be willing to still go out to the world and tell people we believe. Why? Because there is a context of persecution, right? They will have to be prepared, right, to sacrifice their lives, to be killed by the Romans, to be crucified, and so that is something serious. And moreover, they are aware that if they just claim that Jesus resurrected and make people believe that Jesus is God, right? This will be idolatry. This will be blasphemy, right? This will be something that goes against the fundamental of their faith, which is that only God
deserve to be worshipped. And so to commit the sin of blasphemy is utterly serious. It will be condemned by God in hell, right? So as I said earlier on, right, no groups of people will be willing to die for what they realize is true and be punished by God in hell, right? And so, so it is implausible, right, to think that this kind of experience could have originated, right, the disciples' proclamation that they, as a group, have actually seen him alive, right, after he was crucified. Опять же, когда мы говорим о этих альтернативах, которые призывает Эрман, мы видим о том, что на самом деле они подпадают под те же возражения, которые я выражаю. Во-первых, что большинство людей осознают, что у них были галлюцинации после того, как они их испытали. И это случилось именно с этими людьми, потому что они поняли, что это было видение Марии, а не то, что они на самом деле видели Марию. Более того, мы также видим, что в этих случаях, когда много людей видят, например, Деву Марию, они видят в разных деталях. Кто-то видит ее сходящую как солнце, кто-то видит еще как-то. То есть если мы смотрим эти события, которые происходили в разных там городах, когда утверждают, то мы видим, что они описывают в разных деталях. Кто-то вообще не видел, кто-то видел как-то иначе, кто-то видел, потому что у него уже был опыт или вера в Марию перед этим. То есть, но в случае с учениками у них не было в этой вера перед этим, их опыт отличался. Более того, в случае с этими людьми не было контекста преследований. В случае с учениками там был явный контекст преследований, когда, если бы они стали провозглашать Христа Богом, как они начали делать, то их могли убить за богохульство. И это явный контекст преследований. Сейчас же, наоборот, это является чем-то поощрительным, что, наоборот, побуждает людей к этому говорить, что сделает их более популярными. Да? В том случае была ситуация иначе. Поэтому это неправдоподобно постулировать на основании этого, что то же самое случилось в Воскресении. Yeah, let me add one more point, which is that, and the third point I want to mention is that now in the case of Mary's, this Mary apparition, for example, at Fatima and Zaitun, as I said, we have plenty of, we have, of course, we have people claiming that they saw Mary, but we also have plenty of accounts of testimony, of evidence of other people who said that actually we didn't see anything, or people who said that we actually saw contradictory things, right? So that there is plenty of this other counter evidence as well, plenty of counter evidence. But in the case of Jesus' resurrection, we have absolutely zero counter evidence, right? We have no tradition, no record of anybody who left the Christian faith and say that actually we didn't see Jesus, right? Even when they're under persecution, even when they are persecuted, nobody actually say actually we didn't see anything, or we see contradiction, right? There's absolutely no counter evidence, right, to the resurrection at all, right? So that is a very important difference, right, between the case of Mary and Jesus' resurrection. So we have much better evidence, right, in the case of Jesus' resurrection. Опять же, я хотел бы добавить еще один момент, что в случае с Марией, вот этими видениями, то есть не только аргументы в пользу этого, но и много аргументов против этого. Например, что некоторые люди утверждают, что они видели это видение, другие говорят в той же группе, что ничего они не видели. То есть есть масса таких моментов. Другие же люди говорят, что они видели что-то иначе. То есть есть разные детали. Но в случае с воскресением Христа у нас есть ноль свидетельств против того, что были вот какие-то другие моменты против воскресения. То есть они видели все одно. Они были в разных обстоятельствах, в разных местах, но видели они одно и то же, и их опыт очень сходный. В случае с этими моментами, то здесь мы видим ряд аргументов против, что есть разные люди по-разному утверждают, кто-то вообще не видел. То есть эта ситуация не аналогична. Доктор Лок, мы обычно исходим из того, что очень большое количество людей увидело воскресшего Христа и впоследствии отдало свои жизни за веру в этот факт. И, как правило, мы опираемся на текст первое послание Коринфянам, 15 глава, с 3 по 7 стих. Но некоторые люди говорят о том, что, допустим, явление более чем 500 братьям в одно время нигде больше, кроме этого текста, не упоминается. Могло ли быть, что на самом деле те люди, которые действительно верили, что увидели воскресшего Христа, их было совсем немного, буквально несколько человек, а остальные люди поверили их словам и умерли за веру в их слова, что на самом деле было с ранними христианами, ведь тысячи христиан умерли за веру в Евангелие, хотя никогда не претендовали на то, что видели Христа. Let's try to combine 11 and 12, and that'll probably be the last one. Oh, 11 and 12? Okay. Now, so how can you answer the statement, the 1 Corinthians 15 give reasons to believe that only a few Christians saw postmodern Jesus, while everyone else simply believed them? Now, first of all, 1 Corinthians 15 passed on a very early tradition, right? And
it was a tradition that was passed on when many of these people listed there, including the 12 disciples, 500, many among them were still alive, right, can be verified. And many of these people were also well known to the Corinthians. The Corinthians knew at least some of them, of these people, right? So they know what these people were saying, what these people were preaching, and Paul was saying that we all preached that we saw Jesus alive, right? So it's not just one or two persons, it's not just a few, right, who saw Jesus alive. It was these groups of people, right, who actually saw Jesus alive. And then among the 500, for example, Paul, concerning the 500 in particular, Paul emphasized that many of them were still alive, and although some of them have died. So what Paul is implying is that if you don't believe that Jesus resurrected, you can go and check these people, right? That's what he's telling the Corinthians, right? You can go and check them out, right? And so, and this is particularly emphasized concerning the appearance to the 500. And so, so given that this is the case, it is very unlikely that this could be something that is invented, right? I mean, because Paul knew that Corinthians could check them out, right? Because the early Christian movement was a well-connected movement, actually. And Christians, Jewish Christians especially, they will go every year, they'll go to Jerusalem for festivals, so people meet one another, people can talk to each other, people can check with one another, right? So Paul wouldn't be so stupid, right, to tell a lie, right, which can easily be falsified, right, on such an important matter, right, to discredit himself, especially given the fact that Paul's credibility was actually being threatened, right, in the early church, right, because he was a latecomer, right? He wasn't one of the 12, right? So people were saying that Paul, he's nobody, right? So it's implausible that Paul could be lying or making a mistake here, and even if he made a mistake, right, the letters would have been thrown into the rubbish dump, right? Nobody would have considered 1 Corinthians as part of the Bible later on, right? It would have been refuted, destroyed, right? Thrown away right in the first century, and so so on all the basis of these considerations, we know that actually Paul was, as I said earlier on, Paul was actually referring to common knowledge. He was referring to public knowledge. He was referring to things that the Corinthians already know. And so we have good reasons to think that these people actually exist, right? The 12 disciples actually exist, 500 actually exist, and they actually claim to have seen Jesus alive. So it wasn't just one or two people, but it was groups of people, right, who have actually claimed Jesus alive. And the reason why they claim him to see him alive is because they did see something, as I explained earlier on, right? And what they saw is the Jesus who was dead earlier and was seen alive later, and therefore Jesus resurrected. Опять же, когда мы говорим об этом, то мы видим, что это очень ранняя традиция, которая восходит к очень раннему времени, поэтому это уже само по себе говорит о неправдоподобности этой идеи о том, что это было выдумано. Более того, Павел являлся человеком, который говорит об этих группах людей, и он был свидетелем этой группы людей, то есть он с ними общался, поэтому у нас есть свидетельство очевидцев об очевидцах, и также было бы неправдоподобно, чтобы Павел просто на это что-то выдумывал, когда его авторитет был под давлением, то есть коринфяне и многие лидеры ставили под сомнение его авторитет, и Павел был крайне глупым, если бы он приводил аргумент, взятый из воздуха. То есть, на самом деле, он в этих стихах подразумевает, что вы можете пойти и проверить, если вы не верите в воскресение, спросить у этих очевидцев. Но если бы на самом деле этого не было, то, получается, он просто как бы спекулирует. А эти люди часто собирались на праздники, на Пасху, то есть были общие такие некие там фестивали, да, такие, как у нас сегодня, допустим, вот Пасха происходит. И таким же образом было бы странно, если бы он аргументировал на этом основании, и люди могли бы легко проверить и поставить под сомнение его слова, опять же, его авторитет был под давлением, и просто с легкостью опровергнуть его слова. То есть Павел в данном случае имел весомые причины говорить правду, и у него не было никаких весомых причин просто нагло лгать об этом. Поэтому эта гипотеза, она неправдоподобна. Большое спасибо, доктор Лок. У нас приближается Пасха по юлианскому календарю. Могли бы сказать несколько слов для тех людей, которые уже отпраздновали Пасху или вот готовятся ее праздновать? Dr. Lok, the Easter, according to the Julian calendar, is approaching. Could you say probably a few words to those people who have already celebrated Easter or those ones who are about to celebrate it? Yeah, so I love Easter. It's my favorite holiday, and on Easter, right, we remember our Lord, right, that He died for us, for our sins, right, to pay for the forgiveness of our sins, right, and then He rose from the dead, right, to prove that He is alive, that He's Lord, that He's God, and so it's a wonderful holiday, right, to remind us of the reality of our faith, right, that we believe in a risen Savior, and so I want to encourage all of you, right, to
as Paul says in 1 Corinthians 15:58, right? Therefore, my brothers, be strong, right? Always and firm, right? Always be zealous in the work of the Lord, because we know that what we do for Jesus is not in vain. Да, праздник Пасхи – это мой любимый праздник, потому что он напоминает нам о победе нашего Господа Иисуса Христа над смертью, и он говорит о том, что Христос на самом деле сделал удивительное событие, и мы, вспоминая это, можем также напоминать себе слова Павла о том, что будьте мужественны, потому что мы проповедуем Христа и его события, и его деяния, которые он совершил на кресте. Поэтому вот эти самые слова Павла, которые он говорит в послании к Коринфянам, они также могут быть адресованы и нам. И поэтому я хотел бы пожелать вам именно это, чтобы мы также вспоминали эти события и были мужественны перед лицом различных обстоятельств в нашей жизни. Хорошо, дорогие друзья, мы очень много рассмотрели сегодня свидетельств и космологический аргумент Калам, и Воскресение Христа. Самые современные формулировки от Эндрю Лока. Его называют гонконгским Вильямом Лэном Крейгом за его очень такой талант в краткой форме, в дедуктивных аргументах излагать самые интересные и сложные моменты. Поэтому я думаю, этот подкаст будет очень полезен вам всем, кто хочет просто себе в голове сложить картинку, как эти аргументы формулируются, как можно ими в краткой форме делиться с друзьями. Я надеюсь, что это будет полезно, и мы также акцентируем внимание на воскресение Христа в этих праздничных событиях. Поэтому, друзья, Христос Воскрес, будьте благословенны, поделитесь этой вестью с друзьями, поговорите с ними, обсудите эти аргументы с своими неверующими или скептическими друзьями, или же с верующими, укрепите их в вере, и пусть в эти праздники вы еще больше задумаетесь об этом грандиозном событии. Пусть ваше сердце наполнится любовью и уверенностью в нашего Господа Иисуса Христа. И будьте благословенны. Опять же, делитесь этим подкастом с друзьями, подписывайтесь, ссылки на работу доктора Лока будут в описании к этому видео. Будьте благословенны. Спасибо вам огромное. Христос воистину воскрес. Господь да благословит всех вас и ваших близких.